ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਲਾਲੀਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿੱਟੀ ਐਂਡ ਮਾਈਲਸ NRI UK ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ। इस एपीसोड दे विच सब तो पहला असी गल करांगे साडा पंजाब दी। जी हाँ, लेस्टर दे विच एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है जिथे नॉर्दर्न फ्लेवर्स सानू खाण नू मिलदे ने। वेल साडा पंजाब नू ओन करदे ने सतनाम सिंह, जो कि पिछले 5 सालां तो इस रेस्टोरेंट नू बहुत ही बाकमाल तरीके दे नाल लेस्टर दे विच रन कर रहे ने। वेल सतनाम सिंह वैसे तां पंजाब तो ने, पर ओ यूके गए अते उन्हां ने एक मुकाम हासिल कीता। इहो जे शहर दे विच जाके उन्होंने एक मंजिल हासिल की जिसका उन्होंने सुपना देखा सी। सो साडा पंजाब रेस्टोरेंट किहो जिहा है, इसकी वाइब किहो जी है। वेल आओ तुहानू दिखाउने आ अते दसदे आ कि साडा पंजाब रेस्टोरेंट किस तरह जिहड़े पंजाबी वस रहे ने लेस्टर दे विच उन्हां नू बहुत ही वधिया वधिया फ्लेवर्स दे रहा है। दोस्तों अज मैं मैन्यू ट्राई करांगा साडा पंजाब दा, और जे तुसी भी लेस्टर च रहिंदे हो या बाहरों लेस्टर तो आए तो जरूर साडा पंजाब दा तुसी ट्राई करो। और तुसी देखिया अगे मैं किचन दे विच सां ते बड़ा होमली जिहा हैगा। लो जी दोस्तों, मैनूं उन्होंने रिकमेंड किया कि तुसी जिहड़ी साडी टेस्टिंग है वो सरों दा साग देसी घ्यो च बणिया होया जिहड़ा कि अगे तुसी देखिया किचन दे विच। और मैनूं जदों किचन च बना रहे सन ना तो मेरा दिल करता सी बस उत्थे शुरू दा खाना, लेकिन लाओ फिर मैं नाल सरों दा साग देसी घ्यो च पक्का होया ते नाल उन्होंने रिकमेंड किया जी मकई दी रोटी, गर्मा गर्म मकई दी रोटी। तुसीं देखिया किचन च बड़ी मेहनत होंदी है सब दी, लेकिन मेहनत दे नाल उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ किचन दे विच बड़ा प्यार भी है इन्होंने। तो आओ फिर दोस्तों ट्राई करने मकई दी रोटी ते सरों दा साग साडा पंजाब। पर ऑनेस्टली मेरी ओपीनियन कि साडा पंजाब का जिहड़ा साग है टॉप, घर का स्वाद जो घर के बनया होया। और मकई की रोटी तो तुम देख ही लिया किचन जिदा बना रहे सन अगे शेफ भैन जी। और रियली आई कैन सी दैट हार्ड वर्क। ऑनेस्टली आलू गोभी, आई लव आलू गोभी। सो cauliflower and potatoes, that's my favorite. I'm gonna try a little bit. और ये मैं करांगा इनू ट्राई प्लेन पराठे का। तो देखिए कि टेबल भी भरया है, जगह कोई थोड़ी जी घट है लेकिन इंजॉय कर रहे हैं। एक है प्लेन पराठा और देसी घ्यो दे नाल उत्ते चोपड़िया होया। इनू कहते हैं कि दिल मांगे। और पहली बाइट लईए तो नाल ही मेरा हाथ रुकिया नहीं, दूजी बाइट तो बिकॉज जिहड़ा गोभी दे विच स्पाइस है बड़ी कहने को तोल मेल करके पाई हुई है, ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी है ना थोड़ा घट है, इज़ परफेक्ट। बट यूके जिन्हें भी रेस्टोरेंट्स ने अगर कुछ ज़्यादा कुछ स्पाइसी खाना चाहते हैं तो वो तुसी ज़्यादा स्पाइसी भी ऑर्डर कर सकते हो। पर आउट ऑफ 10 आलू गोभी ते पराठा प्लेन पराठा 10। दाल मखनी यानी कि आपां कोई भी ऐसा दिन नहीं होएगा पंजाब च होइए या इत्थे होइए जिथे दाल मखनी घर दे विच ना पकदी होई आपां ना खांदे होइए। लो जी दाल मखनी, और दाल मखनी दे विच उन्होंने उत्ते गार्निश की हुई धनिया दे नाल, फिर देसी घ्यो भी पाया होया। एवरीथिंग दे मेड इनटू देसी घ्यो। दाल मखनी समथिंग डिफरेंट टेस्ट कि दोबारा वही गल करांगे। इन्हां दा जिन्ना खाना हुण तक मैं ट्राई किया ये सारा जिहड़ा है ना एक घर का बनया होया टेस्ट। लो जी छोले भटूरे जिदा तुसीं अगे देखिया किचन च गर्मा गर्म बनते हुए, हुण गर्मा गर्म मेरे टेबल से भी आ गए हैं। आओ फिर ट्राई करने छोले भटूरे। अगेन जो छोले ने वाइट चिकपी गार्निश धनिए का, और बड़े थिक सॉस ना बने, इज नॉट रनिंग सॉस विद अ थिक सॉस। ऑनेस्टली बनया तो कहते हैं देसी घ्यो च, लेकिन तुहानूं जिहड़ा घ्यो नज़र नहीं आ रहा तो पूरी बाइट दे विच। और उहदे नाल ग्रीन सैलड। लो जी हुण तक आपां सरों दा साग, मकई दी रोटी, छोले भटूरे, दाल मखनी ते आलू गोभी यानी कि गोभी आपां ट्राई की। और ऑनेस्टली दे आर ऑल परफेक्ट। रेस्टोरेंट की जी हाइजीन रेटिंग मैंने बहुत चंगी लगी कि 5 है। इज़ मोर दैन रेस्टोरेंट्स इज़ अ टेक अवे। और अगर तुसी लेस्टर च रहिंदे हो तो तुसी भी आओ ट्राई करो साडे पंजाब दा मैन्यू। मेरा जद्दी पिंड बडाला जी,
ਰਹਿ ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ ਤਗੜਾ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਜੀ। ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਆ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਾ, ਲੱਸੀ, ਮੈਂਗੋ ਲੱਸੀ, ਲੂਣ ਵਾਲੀ ਲੱਸੀ, ਸੌਲਟੀ, ਸਵੀਟ ਲੱਸੀ, ਸਾਗ ਸਰੋਂ ਦਾ, ਮੱਕੀ ਰੋਟੀ, ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ, ਪਰੌਂਠੇ ਆਲੂ ਦੇ, ਗੋਭੀ ਦੇ, ਮੂਲੀ ਦੇ, ਮੇਥੀ ਦੇ, ਪਨੀਰ ਦੇ, ਮਿਕਸ ਪਰੌਂਠੇ। ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, और पंजाबी भी आ, गुजराती भी आ, पाकिस्तानी भी आ। हमारे सारे कस्टमर होंगे जी, बहुत लाइक करते हैं खाना। प्योर वेजिटेरियन साडा खाना गुरुद्वारे भी जाता जी, मंदिरों भी जाता जी। आम भी वेजिटेरियन करते हैं, खाते हैं जी, सारे खा के खुश होंगे जी। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲ। ਡਾਕਟਰ ਪੈਮ ਸੂਰੀ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਵੈਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਇਸ ਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਪੈਮ ਸੂਰੀ ਨੇ ਜੋ ਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਡਾਕਟਰ ਪੈਮ ਸੂਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸੈਲਫ ਬਿਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਥਰੂ ਆਊਟ ਹਰ ਲਾਈਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਪੈਮ ਸੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। The Diamonds, the hero. Kumar Sir from Hero Group. So this book is all about, you'll feel, really good reading it because it's got pictures all around. When I used to have a salon, my pictures, so you'll love it. It's me, it's my journey. Very emotional. I've been through it. It's a journey, very hard journey, but I've done it, and I feel very, very good. My heart is full of gratitude. You know how many challenges I faced. Well, it was a handwritten, then they said we want on a Word document. Then the project manager changed, then I had another project manager, then I had to log into Amazon. I'm not a computer literate person, for me, I'm old school. But I had to learn all this, and I've really had a lot of challenges. My book is my journey, my zindagi. That is why I named it Meri Zindagi, My Life. It's about my life, full of emotions. Jazbaat, they say emotions and true feelings. It's not a book, it's my heart. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਲੈਸਟਰ ਹਾਈ ਕ੍ਰਾਸ ਡਾਂਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵੱਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਈਸਟ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਲੈਸਟਰ ਹਾਈ ਕ੍ਰਾਸ ਡਾਂਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਕਮੈਂਡੇਬਲ। ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਸ ਡਾਂਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵੱਲ।
ਐਂਡ ਨਾਓ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਲ ਦਿਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਡੇਵਿਡ ਸੈਂਡਲ ਸਟੋਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ। ਵੈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ। David, before we talk about your first year as a chief constable, could you please tell us a little bit about yourself? Okay, so David Sandel, and I've got the privilege of being the current Chief Constable of Leicestershire Police, and it's a place I've served for nearly 27 years. I've been a police officer in Leicester, working across Leicester, Leicestershire and Rutland. I was actually born in Leicester. I grew up in Leicester, went to school in Leicester, went off to university, went travelling, and then came back and joined the police, and that's been my recent life. So I've got a real vested interest in making sure that our communities are safe, that we do a really, really good job, because my family are also brought up across Leicester, Leicestershire and Rutland, and yeah, it means something to me, and hopefully my family, my friends, and the people that work for us. What motivated you to stay with Leicestershire Force? So I did go to university and got a law degree, but it was something I always wanted to do, was join the police. I wanted to make a difference. I wanted to keep people safe, and I wanted to catch those people who are committing crime. I have got a history of policing. My dad served about 36 years with Leicestershire Police, and my granddad did 30 years as well in Leicester City Police. My dad was the last serving Leicester City Constable before when he retired, because we've amalgamated over different times. The force has changed names. So yes, I'm really, really proud of that. You know, I've got that history in the force, and it was something I saw that they were out there making a difference. Yes, they were working Christmas, they were working all hours, they were on call. But actually you saw that they really cared about what they do. And they worked in such a vibrant city. They worked in an area that's sort of grown over many, many years. And, you know, when you see that at home and you see somebody coming home excited, happy, the engagement, the contacts they got with the community, I thought, yeah, policing would be for me. And that's certainly been the right choice. It's been a brilliant place to work. The communities, the people that you meet, the people on the street that want to make a difference, and people want to feel safe across Leicester, Leicestershire and Rutland. And it's important that I say all three, because they're all slightly different communities, but they're all really, really important to us in Leicestershire Police. It's been a year in the job. How has it been for you? Do you know what? It's been an absolute privilege to be the Chief Constable, to lead the force that you joined all those years ago. It is a privilege. It's a privilege to lead the people that I lead, and I'd just say that the officers, the staff, the PCSOs that go out there and make a difference every day. You know, sometimes I'm humbled about some of the stuff that they do. They're running towards danger consistently. They're saving lives. They're diverting people from the criminal justice system. There's too much work. There's lots of demand coming in. You know, we've had more 999 calls in the last year, over 4,000 more, non-emergency calls, 38,000 more calls for service. But that's because people locally have got a real confidence in their local police. They feel part of it. They want us to be there when people are in crisis, because they're going to make a difference. And it's the people in the organisation. I think that's what makes me most proud to be the Chief Constable, is I've got an opportunity to represent them and the great work that they do across lots of different neighbourhoods. I think the biggest challenge is definitely the money, the finances, is because it's whatever you say in terms of the different services and the challenges we've got. Leicestershire Police is really underfunded. When you look at our rate per population, if we had the average in the country, we'd have 150 more police officers. If we had the highest numbers, we're talking about 800 more police officers. So for an area that has many of the metropolitan challenges but we're still a county force, the numbers, they don't add up. So we've made over £28 million worth of cuts in the last 3 years, but we've carried on delivering a service. Crime is down, confidence is up, and we're detecting more crime as well. So that's really, really positive, because the people out there are trying to make a difference. But the biggest challenge I've had is the money, and that's going to continue in the next year. I already know that we're going to have to we're going to be reducing the workforce again in the future, just because of the financial situation that Leicestershire Police finds itself. How can trust between community and the police be improved? I think locally, when I go out on patrol regularly with my neighbour officers, that trust is really there. They really value the fact that we've invested locally with local officers that are still on foot patrol, that are still on bike patrols. They're visible, they're being seen.
And those beat officers make a big difference. We've also got response officers who will respond to 999, and then we have our specialists, whether that's detectives, firearms, search teams. But what I think the public see is when something serious happens, we take it really seriously. We're really good at responding to those serious incidents. And I think people build on that trust and confidence. Of course, the media, what gets reported, often focus on some of the negative things around the force. And yes, we have sacked people because they didn't meet the high standards that we expect in Leicestershire Police. But don't take that anything away from the hard work. And I get the pleasure of seeing the letters come in from the public that highlight, somebody going above and beyond, the way they made people feel in terms of their crime or their incident. That makes such a positive difference. And I think, so the trust and confidence locally is there from the local contact. We can't have control over some of the broader things that happens in policing nationally and locally, but that local contact makes such a difference. And, we've got communities that still want to engage with us. People are still contacting us because they want us to solve issues or they're concerned about activities. That's got to be a positive thing for Leicestershire Police, and it's certainly something I'm really proud of. What was your most memorable time as a chief? Oh, what's my most memorable time? I think probably I was very privileged to give out the awards that we've had from the year, where members of the public who have done brave acts, who've then come forward in support of the police or in support of society or to protect people. To recognise those people, I think, was a real privilege. But also then, the Crown Court commendations that people get for the quality of the investigation, the quality of the police work, the bravery of the officers and staff, going into water to save people, tackling people with knives, those type of things that you never want to see, you never want to come across, because we prefer to prevent it. But when you see those sort of acts to keep us all safe across Leicestershire and Rutland, I think is by probably one of my proudest moments. But there's probably so many, all those different points. And now thinking about it, but after we've spoken, I'll probably think, I should have said this one or that one, because there's been so many high points in the year. How can community member reach or approach your office? I just think it's the engagement. Do it through your local neighbourhood officer. The local neighbourhood officers and your PCSOs are definitely the way to have a reach into policing, because they're your local connectivity. They're the people you're going to see. They're the people you're going to be working with to make your area safe. And so I know that our neighbourhood officers and our PCSOs are out there. We've got front inquiry offices, we've got really regular hours, around those. We've made some changes. Again, appears to have gone down really well with the public in terms of, what they are, in terms of the feedback that we've had, in terms of the regular communication and the impact around that. So yeah, that's, that's the way to do it. It's through our neighbourhood team. To have that local connectivity with the team that's trying to make a difference where you live. Finally, what's your goal for the next year? My goal for the next year is to try and manage us through the financial situation whilst trying to mitigate any impact on the public. And what that means is, can we carry on giving the really good service that we aspire to with the people that we've got? But we're going to have to embrace technology and do it in a different way, which we're doing. We're very innovative and forward-thinking as a force. So my goal for the next year is to navigate us through some of these challenges whilst still detecting more crime, reducing crime, and trying to increase that trust and confidence that we know that's increasing as it is now. David, thank you so much for your time. Thank you. ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਐਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦ ਡੇਵਿਡ ਸੈਂਡਲ ਸਟੋਰੀ, ਐਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਪੈਮ ਸੂਰੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੁੱਕ ਲਾਂਚ, ਐਂਡ ਲਾਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਲੈਸਟਰ ਹਾਈ ਕ੍ਰਾਸ ਡਾਂਸ ਸ਼ੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਐਂਡ ਮਾਈਲਸ NRI UK ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਇੰਜੋਏ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਇਵੈਂਟਸ ਐਂਡ ਨਵੀਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਮਿੱਟੀ ਐਂਡ ਮਾਈਲਸ NRI UK।